Hello everyone. How are you, my dear student? My dear student, let's start now. Bega, 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 bega. Join agree. BCom, sixth semester. GST, levy and collection of tax. A very important chapter there. Third chapter. And what are the questions you can get from this chapter? Definitely we'll discuss all those. In the same time, but guys, after this we have very small chapter that is ITC, input tax credit problems ಬರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ one chapter ಇರುತ್ತೆ that we can finish it very soon. I mean we can finish it and after that we can start the revision. Can we start? बच्चों tell me fast. Is my voice is clear buddy? बताओ जी बताओ, आवाज़ ठीक से आ रही है? Let me check. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋನ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಿ. सो गाइस बारिश तो आ रहा है. चलो 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 चलो. ओके. हाय असलम. हाय एवरीवन. कार्तिक, अयान, वसीम, समरीन, ಸ್ವಾಗತ 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 ಸುಸ್ವಾಗತ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಚ್ಚೋ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಆನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಾಸ್ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ಟೂ ಗೂಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯು ಆಗೋನು ಗೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇತ್ತು, ಸ್ಟೇಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇತ್ತು, ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? So last class related with GST compensation cess also I told you, right? Right बच्चा, ठीक है? Good evening, good evening. And GST compensation also ಆಗಿತ್ತು. Goods not covered and GST ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೀಸೆಲ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಏವಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇವತ್ತು ಗೈಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. In the same time what I want is that guys learn little bit part of this now. ಯಾಕಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಾಳೆ ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಗೈಸ್ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮಾಗಿ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ, ಏನಪ್ಪ ಇದೇ ಕಲ್ತೀನಿ ಬಿ ಕಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೇವಿ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೇಸಿಸ್. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. reverse charges basis. reverse charge basis. ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿಸ್? ನೋಡಿ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆನ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ಪೇಬಲ್ ಬೈ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈಗ there are certain specific conditions, situations, the GST is payable by recipient of the goods. In that case GST is payable by inward supply or reverse charge basis. ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ instead of supplier the recipient has to pay the GST under reverse charge mechanism. ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ you are here, ठीक है जी, and you are the seller here, you are the supplier, and usually what happens, you collect the GST from your customer and you pay to the government. But there are some specified situations, specified situations, or you can say circumstances. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ guys, the buyer is going to pay the GST. So that situation is called as a reverse charge basis ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೈಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದಿ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಲೀವ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಬೀಡಿ, ಕಾಟನ್, ರಾ ಕಾಟನ್ ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಪೇಬಲ್ ಬೈ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್, ದ ಒನ್ ಹೂ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ವಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ ಆ ರಹಾ ಹೈ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಕ್ಯೂ ರೀ ಬಾಬಾ, ಆವಾಜ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಂದು. ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್. Is my voice is clear? One second, I'll just adjust that.
ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ? Tell me, is my voice is clear now? Hello? I think my voice is perfect now. ಚಲೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಾರಿಶ್ ತೋ ಆ ರಹಾ ಹೈ, ಮಳೆ ಬರಾಕತ್ತೈತಿಪ್ಪ. ಮೌಸಂ ಬರ್ಸಾ ಬಿಜುಲಿ ಬಾರಿಶ್ ಕಾ ಪಾನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಡೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಚಲೋ 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 ಚಲೋ. ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ರೈಟ್, ದ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ right, specified good, the recipient, all right, recipient has to pay the GST. This mechanism is reverse charge basis ಅಂತದಕ್ಕೆ, reverse charge basis, right. The specified goods are, these specified goods are like you can say the cashew nut, all right, and tobacco leaves, all right, or you can say bidi jalaile, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ರಾ ಕಾಟನ್. ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಚ್ಚೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ GST ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕಾಟನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಾಗ ನೀವು ಹತ್ತಿ ಹಾಕಿರ, ಕಾಟನ್ ಮಾಡಿರ, ಈಗ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರದನ್ನೇ, ರೈಟ್. ದ manufacturer ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, manufacturer of cotton has to pay the GST. So that mechanism nothing but ಬಚ್ಚು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚು. ಈಗ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೈಸಾ ಆएगा, ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ GST ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯಸ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ. Composition scheme. Sir, what is composition scheme? Composition scheme. ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೀನ್ಸ್ it is available to the taxpayer if aggregate turnover in the preceding year, previous year does not exceed 1.5 crore. The scheme is not available to the supplier and services if the taxpayer opt for composition scheme of GST payable on turnover of low rates ಆಗುತ್ತೆ 1% ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ if available to the taxpayer, composition scheme ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, if your taxpayer and your turnover previous financial year your turnover is 1.5 crore and exceed more than that, in that case you can claim low rate, that is 1% for manufacturer and 5% for manufacturer and traders and 5% for hotels. Next, exempted. Remember bacho,
ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೇಲೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಈಗ ನೋಡಿ, ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 ಆಫ್ ದಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2017, ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ? ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಈಸ್ ಲೇವಿ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲೇ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊಡ್ರಿ, ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್. I know that guys, I can finish this chapter by tomorrow or day after tomorrow, and by tomorrow, by Sunday for sure, I'm going to finish whole thing at one shot. By Sunday evening tanka nindu GST ella complete agutade. All right. Sir, what is concept and scope of supply? ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಈ ಸಪ್ಲೈ. ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಸಪ್ಲೈ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸಪ್ಲೈ ಮೀನ್ಸ್ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಅದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂಥ ಕೇಸಿಗೆ ನಂತೇವಿ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes or no? So that is why supply of the goods and services include sales, transfer, barter exchange, license, rental, leasing, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಾಗ. Okay, and according to this you have agreed percent and supplies made in course of, you have agreed that. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಡಿಪ್ಪ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾವೆ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಾಟ್? ಸೇಲ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಬಾರ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ठीक है, बार्टर एक्सचेंज ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿ. ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾ, ಬೆಟರ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್स. ये क्या रे बाबा? मीन्स यू वांट मी टू, अरे वही तो कर रहा हूँ ना मैं. प्रॉब्लम यू आर गेटिंग ओनली 1 or 2 प्रॉब्लम, दैट्स इट. रिमेनिंग ऑल इज थ्योरी. सीरियसली नॉट हैपनिंग. Let me finish. Definitely all your questions, everything will cover. Rental also is nothing but supply. Leasing, etc. ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಾಗ ಸಪ್ಲೈದಾಗ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? I can start the problem now, but without knowing the basics, how can you bachcho? I have some more concept and that's it. After that, location of supply, location of supplier, location of supplier services. एक टाइम सिखाने के बाद वो मैं कल से बिट्रे मुगित पढ़ते हैं. I can start the problems. How do you? Yes or no? Okay, my dear student, can I continue? Okay बच्चों, made. Okay, ये देख यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे थे, लाइक यहाँ पर लाइक the primary supply, ಏನಾಗುತ್ತಲೆ? including sale,
or purchases or transfer etc. One self time code, definitely I can finish this. I know that you are in hurry, hardly take 1 hour to finish the problem. बाद में क्या करेंगे? So you will not clear your result. If you want around at least 80 marks, guys, you have to focus all this. ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಪ್ಲೈದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೇಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಿಲ್ಲ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ಸರ್? That should be transfer, my dear student, from buyer to seller, and there should be some consideration. There should be some consideration. Andre ಏನ್ರಿ sir? ನೋಡಿ, my dear student, supply has subject to the condition. So whenever there is a supply, whenever there is a supply, right? Whenever there is a supply, that supply should have consideration, payment consideration. Payment of consideration. And such activity must be course of business. Second, such activity should be a business. All right बच्चों. ಸಪ್ಲೈ ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾರಾಕತ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು, ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ GST, ಯು ಆರ್ ಲೇವಿಂಗ್ ದ GST. ಒಂದು. ಎರಡನೇದೇನು ಸರ್, ಈಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ, once the payment is done, then only we can consider it a primary supply. ಈಗ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್, ಈಗ supply of goods without consideration. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಇಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಚ್ಚೋ ಸ್ವಲ್ಪ 1 by 1 ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತವೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿಲೆ. Supply of goods without GST. ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್. 1 second, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋನ, ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಒಮ್ಮೆ ವೆನ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಐ ಆಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ದಟ್. ಈಗ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, transfer of goods of the business permanently without any consideration by way of donation, gift, sample deemed to be supply agadu. ಏನಾಗಿದೆ, what they are doing is that they are transferring the goods here, correct? They are transfer ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ goods. Transfer of the goods or assets of the business permanently without any consideration. You are not taking any money, you are just simply transferring the goods like donations. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಗಿಫ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್, ಡೊನೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಈಗ ನೀವು ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀರಿ, 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಮ್ದವ್ರಂತೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಡೊನೇಷನ್
or stock transfer. ಈಗ ಡೊನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಡೊನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ. ಟು ಸೇವ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ we pay donations, right, under section 80C to 80G. 80U ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಡೊನೇಷನ್ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಾಟ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಯಿತು, ನೀವು ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ತಂಗಿನೋ, ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಮಗಳು ಅಥವಾ ಮಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಫೀಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೀಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ವಿನಾಯಕ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಅ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೆಲ್ಗಾಮ್, have their branch in Panji. They provided consulting skills to their branch at Panji. So no fees is payable. Hodala. So when no fees is payable to the Vinayak and company, since they have a branch in Panji, it is a stock transfer agatadu between distinct person. Nenepittುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, very important. You may get a question like this. What is the supply of the goods without consideration? Explain. 5 marks. In that case, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 ಆಫ್ GST ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ ಬಚ್ಚೋ. ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಆಫ್ GST ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2017 ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಯಾವುದಪ್ಪ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆರ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಟುಡೇ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಯು, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ತಗೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ನೌ. From today onwards till Friday, till your exams, I will be with you, my dear student. Get ready. Any supply between principal and agent. Sir, ಏನು principal and agent ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ? Principal and agent means what? Who is principal and agent? Who is principal and agent? ಈಗ principal and agent means what? ये सबर की बात है कि नहीं रे? हाँ रे, थेरी बोलता मैं, सीखना है तो सीख ले मेरे बच्चे, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आएंगे. प्रिंसिपल एजेंट. ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಚ್ಚೋ? ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸೈನರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸೈನಿ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಸಪ್ಲೈ. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ಸೈನರ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದ ಕನ್ಸೈನರ್, ರೈಟ್? ಕನ್ಸೈನರ್ ಹೂ ಸೆಂಡ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಕನ್ಸೈನರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಕನ್ಸೈನಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವೆನ್ ಈ ಸೆಂಡ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಟು ಸೆಲ್, ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ದೇ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಏನೇ ಬೇಕಾಗಲಿ, ಕಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ to sell the goods. Yes or no? Next, import of services. Import of services. Any importation of services for consideration, whether course or furtherance of the business or otherwise treated as supply. If you are getting any services, if you are receiving any services from outside, that also called as a import bachcho. That is also comes under supply without consideration anta.
Okay na? Deemed supply. After this definitely bacho we will. What do you mean by deemed supply? Deemed supply means bacho some transactions do not involve supply activity, such as a sale or transfer or exchange. But section 7 subsection 1, some activities are classified as a section 2 activities amounting to supply of legal sense. So they are deemed supply. Ast detail like hogud bada. But guys, I'll come back to the point now. ಈಗ ಬಚ್ಚೋ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಬಚ್ಚೋ. ನಿಮಗೆ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಡೀಮ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನಾವು. ನೋಡಿ, these are the deemed supply. Transfer of title of ownership, right? That is also deemed supply. One, transfer of right in goods without transfer of the ownership. New property ownership transfer ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, right? Deemed supply ಆಗುತ್ತೆ. Transfer of title of the goods under forward contract. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಾಗ ನಿನಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೀಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೀಸ್, ಟೆನೆನ್ಸಿ, ಅದು ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೀಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್, ರೆಂಟಿಂಗ್ ಇಮ್ಮೂವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇವೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಡೀಮ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ. So now the very important point one should know. But your location of supply. Yelle supply agide. Where is the supply? If you know the supply, Wasim, listen. First of all, you don't have a large number of problems like in cost, income tax ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್, at the time of solving the problems, you'll ask me questions. Don't ask me to how it come. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ಲಾರ್ದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದಾವೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದಾವೆ, right? If I solve the problem, if you get doubt, please don't ask me. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡು, ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಕೈಸಾ ಹೋತಾ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೀಚ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್, ರೈಟ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಪ್ಲೈ? ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಅಭಿ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಗೊತ್ತಾದ ಮ್ಯಾಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋಡಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ಎಲ್ಲೇ ಸಪ್ಲೈ. ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ಯು ನೋ ದಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಸಪ್ಲೈ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಡೀಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಎರಡು ಒಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, right? So 1 second, ಓದ್ರನ್ನ I'll give 2 minutes time. 1 minute रुको जी, ಓದ್ರನ್ನ
वो अमाउंट भेजो जरा, कितना हो देखो। हाँ ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी फ़ोन पिक करो, किसका है देखो, फ़ोन पिक करो बच्चों. कम बैक टू द पॉइंट, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ದಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಗೆ, ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೇವಿ ಆಫ್ ದಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಪುಟ್ ದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ಇದು depends on what, my dear student? Yes, where the goods had been supplied. Iga on interstate supply, GST and CST, yes, GST and CGST and SGST are levied, and IGSTs are levied in interstate supply. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು which part, which place, which location the supply has taken place. When the supply is intrastate or interstate, primarily classified on the basis of location. ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರಾಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬಚ್ಚೋ ಲೊಕೇಶನ್. ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್. ಈಗ ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಲೊಕೇಶನ್, ಅಗೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. You may get a question, but you will be not in a position to solve it. So guys, listen. Location of supplier of the goods are very important. Iga location hang ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು? How we decide location ಬಚ್ಚೋ? Probably like where the seller is there, like a point or a premises or godown where supplier is situated. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು? If is in Dharwad, if is in Hubli, and wherever they are, that's what. 1 second ರೀ ಪೈಲಿ, ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ? ಹಾಂ ವೇಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋ, ಐಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್. When you enrolled? Yesterday, right? Give me, I have another 30 minutes now. After that I'll call you. I don't know, I need to check bacha. I think you have all the batches in your application. Check it now. Okay, bye. Chalo guys, Iga, it is a place from where the goods are supplied. So ನೋಡಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ಲ, ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ಲೊಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ವೇರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಬಚ್ಚೋ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಬೇಗೂರ್. Now location of the factory is Begur, right? And here also they are going to take the GST number here. Andre what I am trying to say, my dear student, bachcho, principal place of the business mentioned in the registration certificate can be location of the supplier. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ GST ಇದೆ, GST number ಇದೆ ನಂದು, it's in Dharwad, bachcho. All right, it's in Dharwad. Okay, so what I'm saying is that location of the supplier of the goods is a very important at the time of considering the place. You may get a question, which is the location of the goods. Okay, now definitely I'll take questions from this now. Right? Tell me guys, any doubts? What is doubt you have? No doubt? Now, so this is the location. Location is what? Where the registration is done. Second, Iga, location of the supplier of the services. It is given in section.
ಈಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದಂತೂ ಆಯಿತು ಗೂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್, ವೇರ್ ಯು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ವೇರ್ ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ವೇರ್ ಯು ಸೆಲ್. ಇಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್, if you have an agency, if you have a hospital, if you have a chartered accountant institute or tuition classes, coaching academy, anything, place, it is given in section 2 the registered place from which the supplier of the services are made in location. ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ನಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಚ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದು ಏನಿದೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಬ್ಳಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಧಾರವಾಡ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ GST ಹಿಯರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಬೆಲ್ಗಾಮ್, so you have to take one more base. But if you have not registered in Dharwad and Belgaum, in that case bacha Hubli will be your location of supply agibidutte. Understood? More or less what service is, where the services you are providing, that place is nothing but supply agutte. All right bacho, all right. The very important point we have discussed now. Iga place of the supply of goods, very important. After this bacho we'll solve the problems and we are going to finish the chapter now. Nodi, place of supply of the goods, right? After that we have all will complete that direction, movement. One idadmage we will solve the problems and we'll finish the chapter. That's it. You will be shut your mouth. I'm sure you will say like हाँ हो गया चलो. अब सप्लाई कहाँ से हो रहा है, ಎಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, that is most important rather than focusing on the problem, because sometimes supply illappa andru, even if there is no supply, you need to consider deemed supply when we transfer goods for without consideration. Okay, and even sometimes there is no movement of the goods. In that case also bacho what we need to focus is that we have to focus yeah, well, let's start now. Please those who are watching on the YouTube, tell me which district, which place, from which place you are watching. ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಏನು, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡತ್ತೀರಂತ ಬೇಗ 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 ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ನಿಂದ 1011 GST Act 2017 deals with place of supply of the goods. There are 6 different situations. Okay, 6 different situations are. Movement of the goods. In case supply involves movement of the goods from one place to another place, right? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ 1, 2 and 3. correct? Definitely. Location of the goods when movement of the goods terminates from the delivery of the goods. ಈಗ ಸರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಯಾವುದು ಸರ್ ಕೇಳಲಿ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಗಜೇಂದ್ರ ಗಣಂತೆ, ದಯಾಪ್ಪ, ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಫಕೀರೇಶ, ಮುಳುಗೋಂದ್, ಡಾಕ್ಟರ್ AV ಬಳಿಗ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ವಸೀಮ್. ನೌ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಅ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ನೋಡಪ್ಪ ಏನಂತೆ,
X of Delhi sell to B of Bangalore. So goods are moving supplied from Delhi to Bangalore here. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? As per the terms of the contract, goods are delivered to X of Delhi to a transport company, and transport company delivered goods to Bangalore. State the types of the supply and GST applicable. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ಇವಾಗ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಡಿಲಿವರ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡಾಕ್ತಾನೆ. ರೈಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ GST ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಂತೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಬಚ್ಚು, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗುತ್ತೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಾಯಿತು, ಡೆಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ in between location of the goods and place of supply, two states are involved. ಸೊ ಅದಲ್ಲ, ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ. ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ IGST ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನೋ ಡೌಟ್? Yes or no? Tell me fast guys. समझ में आया? Location is different, place of supply is different. Place of the supply is nothing but where the goods recipient are there. Location is the where the goods sold, the seller place is location ಆಗುತ್ತೆ. Next case study. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ 2 ನೋಡಲಿ. ಶ್ರೀ ನಂದನ್ ಆಫ್ ಸೂರತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಪೋ ಇದೆ ಒಂದು ಆಟ್ ಬೆಳಗಾವಿಂದಾಗ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಡಿಪೋ ಇದೆ. ಹಿ ಸಪ್ಲೈ ಗೋಸ್ ಟು ಶ್ರೀ ದಿವಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಗದಗ್. ನೋಡಿ, ವೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಪೋ ಹಿಯರ್? ಡಿಪೋ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಗದಗ್. ದ ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ carries the goods and deliver to the godown of Diwan and company at Gadag. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ, ಡಿಪೋ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ? ಡಿಪೋ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾಂ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೂರತ್. ಸೂರತ್ದಾಗ ಅದಾನ. ಸೂರತ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಗುಜರಾತ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಂದು ಗುಡಾನ್ ಅಥವಾ ಡಿಪೋ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾಂ. ಹಿ ಸಪ್ಲೈ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಶ್ರೀ ದಿವಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ಗದಗ್ದಾಗ. ಆ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಗೂಡ್ಸ್. So carries the goods and deliver the godown of Diwan of Gadag. The LR lorry receipt was in the name of Sri Nandan of Belgami. ಅಂದರೆ ಲಾರಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದೆ ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ ನಂದನ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವೇರ್ 18 lakh, GST ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಟ್ 12%. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಂದನ್ ಅನ್ನವ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದನವ? ಸೂರತ್ದಾಗ ಅದಾನೆ. ಇವಂದು ಬೆಳಗಾವಿದಾಗ ಒಂದು ಗುಡಾನ್ ಇದೆ. ಈ ಬೆಳಗಾವಿಂತ್ರ ಗದಗಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣವ? ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿಲೇ. ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚೋ? ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ 18 lakh ವರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ. 12% ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ GST ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಲೈಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್
types of the supply. Calculate the GST. Notary. First and foremost, depot of supplier Nandan where goods lying in at Belgaum. Godown ಎಲ್ಲದಪ್ಪ ಇದು ಬೆಳಗಾಂದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೌದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೂರತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾಂ. ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಳಗಾಂ ಟು ಗದಗ್. ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಬೆಳಗಾಂ ಟು ಗದಗ್, ವೇರ್ ಡಿಲಿವರಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿವಾನ್ ಕಂಪನಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಬೋತ್ ನೋಡಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಲ್ಸೋ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ CGST ಆ್ಯಂಡ್ SGST ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. LR ಈಸ್ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್, LR ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕೇಸ್ 2 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ GST ಪೇಬಲ್. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 18 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಆಡ್ CGST at what is it ಬಚ್ಚಾ, 12% ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 12% ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 6% ಆ್ಯಂಡ್ 6% ಆಗುತ್ತೆ. $6% ಆಫ್ 18 ಲ್ಯಾಕ್. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು, 1,08,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ SGST at 6% ಆಫ್ ಅಗೇನ್ 18 ಲ್ಯಾಕ್, 1,08,000. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮದು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು, 20,16,000 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಬಚ್ಚೋ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳ್ರಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ ಹರ್ಷ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಡೌಟ್. ನೋ ಡೌಟ್. ಚಲೋ, ದಿಸ್ ಅ ಕೇಸ್ 2 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಈಗ ಕೇಸ್ 3 ಇದೆ. ಕೇಸ್ 3 ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್, ಮನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾನ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸರ್ ಏ ಕೈ ಕಾಯ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಇದು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ. And we have case 4, and once we finish this case 4 bacho, yeah, we have all the case 5, case 6, case 7 adave. Once I finish all these, problem khatam ho gaya. Problem nahi hai, chapter hi mugd bidutte. Iga case 3 nodri. What is the case 3? Mahindra of Ranchi came to supermarket of Mr. Virat
of Delhi and selected the goods. Mahindra ಏನದಲ್ಲ, he is from Ranchi, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಬಂದಾನೆ, ರೈಟ್. ಇವ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾನೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 22,40,000 ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೂಡಿದೆ 12%. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 22,40,000 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 100 ಪ್ಲಸ್ 12% ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 88% ಈಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 112 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆ, ರೈಟ್. ದ ಗೂಡ್ಸ್ ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ವಿರಾಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಟು ಮಹೀಂದ್ರ ಆಫ್ Ranchi. State what बच्चों? State the type of the GST and amount. बच्चों आंसर ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸಪ್ಲೈ ಲೊಕೇಶನ್, ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಈಸ್, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ supply, supplier of goods is at Delhi, right? Delhi, because Mr. Mahindra, the location of supply of goods is at Delhi, right? As per the requirement, goods are transported from Delhi to Ranchi. So बच्चों, and here what happened, the location of supplier of goods is Delhi and place of supply is, place of supply is ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಂಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂಟ್ರಸ್ಟೇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದಲ್ಲ. in this case what we have बच्चों, yes, there is intrastate, interstate, right? Interstate ಇದೆ. So what I can say, Jharkhand state and ನೋಡಿ, ರಾಂಚಿ ಆಯಿತು, ಡೆಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಪ್ಪ, ಇಂಟ್ರ್ INTR ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೈಲೆ IGST ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, IGST ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಚ್ಚು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ನೋಡಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಅಮೌಂಟ್, ರೈಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 12% ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? 22,40,000 ಇದೆ. ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, 22,40,000. ಬಚ್ಚೋ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಲ್ ಮಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 22,40,000 divided by ಬಚ್ಚೋ 112 into 100 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏನಾಗ್ತದೋ? ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ 20 lakh. ಓಕೆನಾ? ಇದರಲ್ಲಿ IGST ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? IGST ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20 lakh ಮೇಲೆ, ಬಿಕಾಸ್ IGST ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. 20 lakh ಮೇಲೆ 12%. ಏನಾಗ್ತದ್ದು? 2,40,000.
So these are the three cases you may expect for your case study. Case study idhar mein aaga kettane. Remember, any doubts, my dear student? No doubt. Okay, join me live for cost accounting in 5 minutes, and after that I have 8:30 one more class there. All right, and but tomorrow case 4 5 6 ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಯುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆನಾ? ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ.